Hello everyone. Today we will solve exercise 3, 4, 7 and 9. So let's start with exercise 3. For the pipeline system shown in figure 1, find the diameter of the middle pipe if the flowing water discharge is 300 liters per second. So Q it's equal to 300 liters per second times 10 power minus 3 لحتى نحولها للمتر كيوب بتصير 0.3 meter cube per second, and F equal to 0.02 for all pipes. We have to find the diameter of the middle pipe. So part A قايل neglect minor losses، يعني كل شيء HM equal to 0، يعني ال HL equal only HF اللي هن الميجر loss. Due to conservation of flow rate of Q، يعني Q1 equal Q2 equal Q3. هيدا conservation of flow rate. Pipe 1 and 2 and 3 are in series. That's mean HL equal HF1 plus HF2 plus HF3. هيدا هو اللosses يلي بقلب السيستم كله. إذا طبقنا برنولي equation between 1 and 2, we will have H static will be equal to HF1 plus HF2 plus HF3. هذا اللي بيفضل لي. H static equal Z1 minus Z2 يلي هي equal to 60 equal to 8 FL1 G pi square D1 power 5 مضروبة ب Q square plus 8 FL2 G pi square D2 power 5 Q square plus 8 FL3 over G pi square D3 power 5 Q square. قلنا Q1 و Q2 و Q3 are equal due to conservation of flow rate. فإذا هيدي هي الإيكويشن اللي طلعت معي. راح أحط كل شي بقيمته. فإذا هيدي 60، هيدي 8 F معيها 0.02، L1 معيها 250 divided by G pi square D1 equal to 0.25 meter power 5 وال Q equal to 0.3 square plus 8 times F يلي هو constant لكل البايب. L2 معايا 250 over G pi square هي D2 power 5 اللي هي الأنون مضروبة ب 0.3 square plus 8 times F times L3 اللي هي equal to 250 divided by G pi square. D3 equal to 0.3 power 5 كلها مضروبة ب 0.3 square. فإذا هالإيكويشن الأنون الوحيد فيها هو D2 60. إذا هيدا الفاليو عملته على الكالكوليتر حيعطيني 38.0745. هيدا عملته على الكالكوليتر طبعا، بس هيدا القسم هيعطيني 0.03718 over D2 power 5
وإذا هيدا عملته على الكالكوليتر حيعطيني 15.3013. equation فيها unknown وحيد اللي هو D2، بحلها بقوم بيطلع معي الديامتر للبايب equal to 0.355 متر. فإذا هيدا هو الديامتر of the middle pipe إذا عندي neglect لكل الماينر losses. هيدي كانت part A. part B كان قايل لي حيكون عنا losses minor، فإذا part B with minor losses. لما بيكون عندي minor losses حيصير عندي minor losses على الانترنس to the pipe، على الاكزit from the pipe، على الاكسبانشن لأنه الديامتر كان صغير كبر، وعلى الكونتراكشن هون كان الديامتر كبير وصغر. فإذا عندي 4 minor loss: entrance, exit, expansion, contraction، بالإضافة إلى ال HF1 وال HF2 وال HF3. راح أحطهم كلياتهم هون، وطبعا إذا طبقت برنولي between 1 and 2 حيطلع معي شو بيساوي D2. فإذا H static will be equal to HF1 plus HF2 plus HF3، هدول الميجر لاس تبعين ال 3 بايب، plus HM entrance plus HM exit plus HM على الاكسبانشن plus HM على contraction. راح احط كل وحدة شو بتساوي الفاليو تبعها. نحن اتفقنا انه ال HFات معروفين. HF1 هي 8 times F 8F times ال L اللي هو 250 times Q اللي 0.3 سكوير، كلهم divided by G pi square D1 power 5. هيدي ال HF1 plus HF2 كمان 8 F times طولها اللي هو كمان 250 times Q square over G pi square D2 power 5 اللي هي unknown plus HF3 8 F L 250 ال L تبع تلت بايب times 0.3 اللي هو الكيوب over G pi square D power 5. هيك بنكون خلصنا من HF1 HF2 HF3. هنتقل أنا وياكم على ال HM entrance. ال HM entrance هي minor loss، الكي تبعها equal to 0.5، وأنا بعرف وأنتوا بتعرفوا إنه ال HM are equal to KM times 8 times Q square over G pi square D power 4. هيدي القاعدة تبعت الماينر لاس، والكي ام هو coefficient تبع الماينر لاس ل H compound. الانترنس كي انترنس equal to 0.5، فإذا 0.5 times 8 times Q square over G pi square. الانترنس صار على البايب الأولانية، فبنستعمل ال D اللي هو 0.25 power 4 plus HM exit. ال KM تبع ال exit هي 1، فإذا 1 times 8 times 0.3 square over G pi square. ال exit صار على البايب الثالثة، فبنستعمل الديامتر 0.3 power 4. ال HM expansion it's equal to الاكسبانشن صار معي بين البايب 1 والبايب 2، فإذا هي كقاعدة HM expansion equal to V1 minus V2 square over 2G. وأنا وياكم بنعرف إنه ال V equal Q over A، فإذا أنا فيني أحط مطرح هيدي الإيكويشن لأني كلها عم بكتبها function of Q، فيني أحط محلها Q over area 1 minus Q over area 2، فإذا هيدي V1 minus V2
square all them divided by 2 times G, okay, plus HM contraction. HM contraction الكي تبعتها is equal to 0.2 وهي minor loss، فإذا بتساوي 0.2 times 8 times 0.3 square كلهم divided by G times pi square، والإكسبانشن أو سوري contraction صار معي على آخر diameter، فإذا D اللي هو 0.3 power 4. فإذا هدول هن كل القاعدات يلي المفروض إني استعملهم. رح أعملهم calculation. حيطلع معي ال H static it's equal to 60. هيدا ال value it's equal to 38.0745 plus هيدا ال value حيطلع معي function of D2 0.03718 over D2 power 5 plus هيدا ال value حيطلع معي 15.3013 هيدا ال value 5186 plus 0.9181 اللي هو الفاليو تبع الماينر لوس على الاكزيت، بلس هعمل تبع الاكسبانشن يلي حيطلع الفاليو تبعه equal to 0.18362 وهعمل هيدا الفاليو وجيب الاريا A1 والاريا A2 حيكون function of D2. فإذا هيدا الفاليو حيصير بيساوي 6.111 اللي هي Q over area 1 لأنه الاريا 1 given كونه D1 معي إياها minus Q يلي هو ضرب قسم الاريا A2 هيطلع 0.38197 over D2 power 2 كلهم square divided by 2G. فإذا هيدا الفاليو يلي طلع معي من كل الأرقام. هعملها هسه expanding لهيدي الفورمولا، حيصير معي 60 equal to 57.332 78 plus 0.3718 over D2 power 5 plus 7.4364 times 10 power minus 3 over D2 power 4 minus 0.23794 over D2 power 2. هرتب هيدي الإيكويشن وحلها by trial and error، فهيطلع معي إنه D2 equal to 0.385 يعني تقريبا شي 0.4 متر. فإذا هيدا هو الديامتر of the pipe إذا كان معي minor loss. فإذا هيدي هي كانت البارت بي. البارت سي شو قايل فيها؟ After 10 years of service, it was found that the flow reaching the lower tank is reduced by 15% due to leakage from a hole in the middle of the second pipe. Give an estimate for the amount of this leaking water and consider F to be increased to 0.022 for all pipe. بعدين بدي طلب مني اني ارسم total energy line for all cases. اول شي بدي طلع قديش الديامتر تبع البايب 2 after 10 years. After 10 years Q will be equal to 1 minus 0.15 مضروبة ب 0.3. ليه؟ لأنه قايل لي في عندي loss بالفلو قيمته 50%، فإذا حيطلع معي ال Q after 10 years will be equal to 0.255 meter cube per second. فإذا هيدا هو الفلو ريت
بعد 10 سنين. والF قايل لي إن هي equal to 0. increase to 0.022. هشتغل without minor loss. without minor loss فإذا H static will be equal to HF1 plus HF2 prime plus HF2 second plus HF3. ليش HF1 و HF2 prime و HF2 second و HF3؟ HF1 هو الميجر لاس بالبايب 1، ال HF3 هو الميجر لاس بالبايب 3. لأنه قايل لي في عندي leakage from a hole in the middle of the second pipe، معناتها صار في معي Q قبل الهول وعندي Q بعد الهول، وبما أنه فرق ال Q يعني أكيد فرق الميجر لاس لأن هي function of Q. مشان هيك أنا قلت عندي HF2 prime و HF2 second. هحط كل شي بقيمته. H static equal to 6T. HF1 8 times F times L اللي هو 250 divided by G pi square and D power 5 مضروبة ب Q 0.3 سكوير. Q يلي كان عم يمرق بالأصل فيها، لأنه هون بالبايب 1 ما صار عندي ليكج بالفلوريت، plus HF2 prime equal to 8 times F times طولة. بما أنه الهول محطوطة بنص السكند بايب معناتها طولة للأول بارت اللي هي 125 equal to 125 هيدا ال times Q لأنه هاي البايب التاني هاي الشقفة منها إسا كان الفلو تبعها 0.3 سكوير over G باي سكوير الدياميتر تبعها D2 power 5 unknown plus HF2 prime هي 8 times F times ال L اللي باقي اللي هو 125 times ال Q لأنه هالبايب هي صارت بعد الليكج معناتها ال Q تبعها صار equal to 0.1255 square over G باي سكوير كمان D2 power 5 لأنه الدياميتر تبع البايب 2 and unknown. بدي هلا أجيب HF3 إسا plus HF3 هو 8 times F times length للبايب 3 هو 250 over G باي سكوير الدياميتر تبعها 0.3 باور 5 ومضروبة بالكيو اللي موصل للبايب 3 اللي قيمته 0.255 سكوير. هرجع عيد بس على السريع. هون الفلو كان 0.3 قبل ما يصير في عندي ليكينج. بنص البايب 2 كمان الفلو equal to 0.3 لأنه في هول بالميدل تبعت البايب 3 معناتها النص التاني من البايب 2 صار الفلو فيها 0.255 كمان الفلو صار بالبايب 3 equal to 0.255 لأنه عندي بين النص التاني والتالتة ما صار في عندي أي تهريب للفلو. رح حل كل هيدي على الكالكوليتر هيطلع معي 60 equal 41.882 هيدا major loss HF1 plus 12.161 هيدا الميجر loss تبع البايب 3 plus 0.02045 over D2 power 5 plus هيدا الميجر لاس تبع نص الأولاني من D2 plus 0.014775 over D2 power 5 هيدا الميجر لاس تبع نص التاني من D2. هحل هيدي الإكويشن لأنه فيها أنون واحد D2 هيطلع معي الدياميتر للبايب 2 equal to 0.358 متر. هلا آخر سؤال طالب مني ارسم total energy line for all cases. total energy line for all cases أنا مجهزة 3 رسمات. أول رسمة for case
part A part B and this is for part C. فخلينا نبلش نرسمهم. هون without minor loss. without minor loss يعني ما عندي drop of energy. انتوا بتعرفوا ان الماينر loss بيعملوا drop of energy بالتوتال energy line. فالانرجي باول ريزرفوار حيكون equal للووتر ليفل تبعها، لانه البريشر تبعها is equal to 0 والفيلوسيتي كومبوننت كمان equal to 0. ففضل عندي بالانرجي تبعها only Z يلي هو الاليفيشن تبعها. من البايب 1 عملت drop of energy HF1. خليني ارسمه اول شي برصاص. فاذا بتعمل HF1 طبعا فينا نطلع الفاليو تبعها، حيكون inclined هيك. رجع البايب 2 عملت HF2 بغير والبايب 3 كمان عملت HF3 لو وصلنا على الووتر ليفل بالتانك 2. فإذا عملت HF1 HF2 HF3 لو وصلنا على الووتر ليفل. فإذا هيدي هي HF1 هيدا HF2 وهيدي HF3. هيدا total energy line في حال ما معي minor loss. في حال كان معي minor loss شو حيفرق عنا؟ الانرجي بالتانك الاولانية equal to الووتر ليفل تبعها مثل ما حكينا قبل. هون في عندي minor loss due to entrance على البايب حيعمل drop of energy اسمهم HM entrance قيمتهم 0.5 V square over 2G. بعدين حيصير عندي HF1. هون في عندي expansion، في عندي minor loss يعني حيعمل drop of energy بهالطريقة. بعدين حيمرق بالبايب 2 حيعمل loss هيدي HF2. بعدين هون عندي contraction حيعمل drop of energy contraction. بعدين هون في عندي بايب HF3 تيوصل هون عندي drop of energy due to exit. بعدين يعطيني الووتر ليفل هيدا HM exit يلي قيمته 1 V square over 2G. إذن هيدا هو total energy line في حال معي minor loss. آخر رسمة بدي ارسم total energy line إذا ما معي minor loss وكان في عندي leakage of flow rate بهيدي المنطقة. كيف حتصير الرسمة؟ حنبلش من الووتر ليفل للتانك الأولانية. حيكون عندي HF1 هيدا قيمته لل HF1 بنص هيدي حيكون عندي كسرة هون غير الكسرة هون غير سلوب لأنه غير HF بين هالميلة عند HF2 برايم وهون عند HF2 second وهيدي قيمتها HF1. ولا انتقل من هون لهون صار عندي HF3 حتى يعطيني الووتر ليفل بالتانك 2. وهيدي هي رسمة التوتال انرجي. طبعا الفاليوز تبعت ال HF فينا نحن نطلعهم من قبل، بس انا رسمت سكتش للتوتال انرجي لاين بالثلاثة كيسز اللي قطعوا معنا.